kooti eno. Muhammad Muwanga Kivumbi abadde alindirirwa era okwetolola kooti eno yonna eya Butambala ebyokwerinda bibadde binywezeddwa okubira ddala ku ssaawa nga 3 ku makya nga buli omu alindirira akadde kano osobola okulaba nga abasirikale bali mu kubanga baggulawo enzigi oba oliawo omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi abenga aggyibwamu atwalibwe mu kooti. Oyo Muhammad Muwanga Kivumbi atuusiddwa ku kooti e Butambala era yoyo gwolengera awerekerwako abasirikali aba joint anti-terrorism okubanga atatwalibwa butereevu mu kooti asomerwa emisango era oba oliawo abenga avunanibwa. Twagala okumanya emisango kiddala egigenda okubanga gikakasibwa egigenda okubanga giggulwa ku Muwanga Kivumbi, but for now tusobola kakasa nga bamaze okumutuusa mu kooti bamusomera emisango oba oliawo ne kula ku charge sheet oba olupapula okuli ebyo bye bamuvunaana ne tulyoka tumanya ddala kiki ekivunaanibwa Muwanga Kivumbi. Naye nga yo poliisi emabega kawo yabadde etegeeza nti oba oliawo Muwanga Kivumbi alina emisango gy'alina okwenyonyolako omuli obuvuyo oba oliawo obaliwo mu nnaku olw'okulonda. Honorable Muwanga Kivumbi aleeteddwa mu kooti bamusomedde emisango ng'oyinza okugamba giri serious. Omusango bamusomedde gwa butujju gwa kuteekawo mbeera ng'embeera eno yavaako okufa kw'aba civilian 7 gwa kuteekawo mbeera ng'embeera eno enyigiriza oba intimidatinga ba civilian. Eyo ye definition ya terrorism, okubanga oli mutujju kwegamba oba classified mu kaliba z'abantu nga Osama bin Laden. Nti in the past 5 years we tuba tufunye allegation ennene eno eri mu top 5. Osobola okulaba abasirikale abamwetoolodde ba terrorism, counter terrorism, embeera oba environment ng'afuluma emmotoka, video gye nkuzannyidde ebadde serious. You can tell they are taking this serious. And if the environment looks very serious, kitegeeza nti emisango gibeera serious. As always, he is innocent until proven guilty. Naye nga engeri ebintu gye bitambulamu, omuntu oyinza okugamba we pray, tusabe nga we yagamba nti ayina video recordings ebintu ebyagwawo abe nga aziina. Nga we yagamba nti ayina ba witnesses abakwata video. If Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi taina evidence eyo, guno omusango munene nnyo. Nkimanyi we could have opinions about the origins of this case. I know mu kaseera kano tetugenda genamu ekyo. Kizze we have to face it. Omusango mukana akaseera weguli bagumutaddeko, it's alleged nti yateekawo embeera and he terrorized a civilian. That's the allegation. Gwe musango gwe bamutaddewo gwe bamusomedde, it's a serious case. It's a very sad moment okulaba omusajja abadde member of parliament a few days ago n'aluzinga akalulu, controversy zaaliwo, mu kaseera kano ali mu kooti battling a charge as big as being omutujju. Kyanaku nnyo. Katandike video. Muwanga Kivumbi Muhammad and the others still at large between the 11th and 17th of January this year at various places in Uganda, including Kibibi Town Council and Gombe Town Council within Butambala district, for purposes of influencing the government or intimidating the public or a section of the public, and for a political economic aim, indiscriminately without due regard to the safety of others or property, carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to which that you orchestrated and executed a violent attack on Kibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Secondly, that so omulamuzi agamba emisango gino gyaliwo wakati wa 11 ne 17 omwezi guno. Agenda mu maaso n'agamba nti si Honorable yekka mulimu n'abalala, ng'emisango gino gyazzibwa mu bifo ebyenjawulo mu ggwanga including Butambala, nti Muwanga Kivumbi and Co
balumba Tally Center ne balumba ne police station ne batiisatiisa ne bassaawo embeera nga omuntu mbu akikontrolinga ye Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. Omusango gutandise gwe gutyo nga bwe nagambye, these are serious allegations. Because the serious damage to sections of Butambala, Gomba Road, motor vehicles, numbers UBM 6142, Toyota Land Cruiser, UBH 333U, Ford double cabin, UB2 496Z, Subaru, UAV 378H, Toyota Raum, and the UAH 033X, Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Nagai Sara, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koruth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafik, and Basaliza Davis. So omulamuzi agenda maaso n'amugamba nti mwakozesa emmotoka ez'enjawulo. Actions ne zivaamu okufa kw'abantu 7 n'amusomera amannya. Nga internet ezzeeko twalaba videos ez'enjawulo nga Honorable Muwanga Kivumbi ayogera n'agamba nti amagye gajja mu maka gange ne gakuba amasasi abantu at least 10 ne bafa. So kusaidia Honorable, we are having a number of more than 10 people who were shot nga ye agamba they were killed mu maka ge oba ku residence M. Kusaidia police bagamba these people were killed ku the polling station. They were killed ku tallying center. Techinafuka clear. But we have two sides. Ya Honorable ne ya police. The situation looks very complicated. Sija kulimba. It looks very complex. You should feel so sorry for him. Ngai na Gambia, a few days ago, abadde member of parliament. Mukasera kano ali mu court in front of a judge. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Muwanga Kivumbi. You've understood? Chanaku nyo. It's so sad. Sijja kubalimba. Eno story chemanyi, it's one of those etandika butandisi. Tekigenda okuggwa mu weekend, tekigenda okuggwa mu mwezi gumu, kiyinza otwala emyaka before we get the answers. But I pray ngezo video Honorable zayogeddeko gye ziri, they might help omusango guno. They might provide a fighting chance. But otherwise, wekisigala his word against the government nga birimu terrorism, it's a long fight. It's a long fight. Chendowooza nti the government will have all the advantage unless nga there is overwhelming video evidence eraga whatever Mr. Muwanga Kivumbi Honorable claimed happened. Otherwise, singa abatalina evidence emala, I see a situation where he goes to jail. I see a situation nga bamusiba, ng'omusango gumusinga. Tubirabye, we've seen this over the years. Abantu ne bamala 2 to 4 years in prison because of this. Bijambia. Katoyongereyo. Nga tucha keeping a track ku kalulu kaba meya bali mwezo akubye meza ne yechanga n'agamba sijja kubikiriza bino. Watch. I told them the solution. Gula Islamic.
Crazy scenes. Embeera etabuse. Tucha keeping a track oba tabs ku kalulu wako tulabe ani agenda okuwangula. Naye at the point of making this video bali mwezo acha leading naye nga result zichuka per minute result isi esoma bidala ebiri ku dial form byanjawulo. We shall keep an eye on that. Wana alangira tujja komawo. Nkusaba ompendo wozayo mu comment section wansawo ku mbeera ya Honorable Muwanga Kivumbi. Emisango gye bamusomedde minene olowooza kinaggwerawa. Teeka endowooza yo mu comment section wansawo. Nja kula mu video dako. Peace.